Oh, you already did? Thank you. No. I hope we are live. Hi, Malvika. Hello, Srividya. How are Hi, you? hi. Good, good. Good evening to you. Happy evening, as you always say, right? Yes. Happy ஆமா நான் good evening சொல்லிடுவேன். அதுக்கப்புறம் I'll remember. Oh, happy morning சொல்லணும். So let it be happy evening as well அப்படின்னு ஞாபகம் வரும். Yes. Very Happy nice, evening. very nice. Hi, everybody. Hope you're all safe and healthy. I'm extremely thrilled to have you all here today, and I thank you so much for joining us on this live session. For those of you who are meeting me for the first time, this is Srividya Gauri. I am a nutrition, habit transformation, and weight loss coach from the eighth element. I'm very excited to be joined by my amazing rockstar client, Maalavika Sundar. Hi, Malu. Thank you. Thank you so much, Srividya. Thank you. So, Malu doesn't require much introduction. As we all know, she has fans all around the world. She shot to fame through Super Singer and has grown from there on as an accomplished Carnatic musician, model, fashionista, and a fitness enthusiast. I'm always in awe of her talents, skills, a never give up attitude, hard work, and her positive attitude. Come on, let's chat with her about her experience in the eighth element nutrition, habit transformation, and weight loss program. I hope you all find it very insightful. Hi, Malu. Thank you for joining us today. Despite your My super busy pleasure. schedule. அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. Thank you so much for having me because we've been planning this for quite some time and I was not able to give you time. Finally, we're doing this and I'm Thank really, you. really happy to be Thank there on you. your Thank you. FB Live. Yes. You are glowing, radiant, and fit. Thank you. How awesome is that? I know. I still remember our first chat few months back. So, where like I look up to you as my coach, my teacher who has helped me. So அதனால நீங்க சொல்லும் போது it means a lot to me. So thank you so much. So you will know the best. எப்படி நான் முன்னாடி ஒரு few months முன்னாடி எப்படி இருந்தேன் and now I am அப்படின்னு இருக்கும்போது when you tell me that means a lot to me, Srividya. Thank Thank you, you. Malu. I have to thank you for that trust and confidence. And we know which Moonji introduced you to me. So, Yes. That Moonji is probably watching the live. I don't know. I know. Hi, Tintu. I hope you're watching us live. Illana, please catch the recording. Um, yeah, so I wanted to ask you. I know, yeah, Tintu introduced, or actually put that seed into you that you need to do something about it. But after that, what concerns did you have, or did you just immediately sign up? What made you sign up immediately if you did? I did not, to be very honest, I did not sign up to it immediately, Srividya, because he's been telling about you for a very long time. Because I think we first met in the Bessanagaroda and the Runners Club. We joined, we've met, I think, couple of Yeah, yeah, times or oh probably yes. once. And நம்ம இந்த மார்னிங் ஜாக்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஸோ அப்போலேருந்து ஐ சீன் யூ அண்ட் திடீர்னு when I saw a picture of you ஏதோ ஒரு பீச்ல வந்து ஒரு பயங்கர ஒரு ஃபிட்டா ஒரு பிகினி வேர் போட்டு அந்த மாதிரி I was like வாட் நான் இவாளே அப்படி பார்த்தேன் அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஷாக் ஆயிடுது ஷாக் டு மீ பிகாஸ் சும்மா வெயிட் லூஸ் பண்ணி சதை லூஸ் பண்ணி இந்த ஒரு ஒல்லி ஆகுறதுங்கிறது கிடையாது டு ஆக்சுவலி ஸ்டே ஃபிட் அதாவது ஃபிட்டா எப்படி குறைக்கிறதுங்கிறது இஸ் அ டாஸ்க் ஆஸ் இன் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பேஷன் ஒரு ஃபேசினேஷன் இருந்தாதான் அது பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இஸ் மை பிலீஃப் ஸோ வென் ஐ சா யோர் பிக்சர் வாஸ் லைக் வாவ் அப்படி இருந்தது and then he's been talking about you அப்பப்ப he keeps telling me about you அதுக்கப்புறம் வந்து சரி எனக்கு வந்து ஓகே நான் சம்டைம்ஸ் ஐ டாக் அ லாட் அபவுட் ஃபிட்னஸ் மீன் பேசுறேன்னு கிடையாது ஐ ஒர்க் அவுட் ஐ ஜென்ரலி லைக் பீயிங் ஃபிட் ஸோ அந்த ப்ராசஸ்ல ஐ தாட் நியூட்ரிஷன் அண்ட் டயட்ங்கிறது வந்து இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் எனக்கு மச் லேட்டர் தான் புரிஞ்சுது பிகாஸ் என்ன வேணா லைக் நவ் ஆல்சோ வி ஈட் வாட் எவர் வி ஃபீல் லைக் ஈட்டிங் பட் தென் எது உள்ள போகணும் எவ்வளோ அமௌண்ட்ல போகணும் எவ்வளோ இதுல போகணும் அப்படின்னு வந்து எனக்கு ஐ நெவர் நியூ யா போர்ஷன்ஸ் எனக்கு தெரியாது ஸோ அது வந்து ஐ வாஸ் நாட் எஜுகேட்டட் அபவுட் இட் அண்ட் வென் பீப்புள் யூஸ் டு டாக் அபவுட் இட் என்னால கான்ட்ரிபியூட் பண்ணவே முடியாது ஸோ எனக்கு ஒரு மாதிரி ஐயோ நம்ம என்னடா சரி ஃபிட்னஸ் நம்ம டெய்லி ஜிம் போறோம் ஒர்க் அவுட் பண்றோம் பட் ப்ராபப்ளி நியூட்ரிஷன்ங்கிறது சம்திங் வி ஷுட் லுக் இன் டு அப்படிங்கிறது தோணும் போது தான் தென் எனக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்த போது தான் ஐ சைன் அண்ட் கரெக்டா லாக்டவுன் இருந்தது ஐ ஹேட் ஆம்பிள் டைம் அண்ட் ஐ தாட் ஐ குட் டூ இட் அதனால ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொஞ்சம் ஓரமா இருந்ததுனால தென் ஐ சைன்ட் அப்
I remember that, Malu. You were saying friends get together la pona. I feel left out. They're all talking, ரொம்ப educated. They are talking about it and making choices. Ennala, I feel left out. I want to be able to participate and show that I Yes. also know abdingra mari. That was one of your Yes. reasons, Yes. right? Nutritional awareness. Yes. ஆமா. So can you tell me a little bit? I mean, so right now you're rocking, right? Your life is rocking in terms of positivity and handling and juggling so many things. It's amazing. Musically ஆகட்டும் சரி உன்னோட ஃபேஷன் பர்சியூட்ஸாக இருக்கட்டும் ஃபிட்னஸ் பர்சியூட்ஸாக இருக்கட்டும் எதுவுமே வந்து ஒரு பிரேக்குன்னு வி ஹவ் நாட் சீன் எல்லாத்துலேயும் ஒரு பப்ளிங் அந்த மாதிரி எனர்ஜி லெவல்ஸ் ரைட் ஸோ பட் தட் வாஸ் நாட் த கேஸ் வென் யூ ஜாயின்ட் மீ இன் ஏப்ரல். So what was your challenges அந்த டைம்ல? எனக்கு வந்து இப்பயுமே challenges இருக்கு ஸ்ரீவித்யா. பட் தென் ஐ திங்க் நவ் ஐ எம் ஹேண்ட்லிங் இட் பெட்டர் இஸ் வாட் ஐ வுட் சே. பிகாஸ் நம்மளுக்கு வந்து இட்ஸ் ஜேர்னி இல்லையா? நம்ம வந்து ஒன்று பண்ணிட்டோம், நம்ம வந்து அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணிட்டோங்கிறத சொல்லவே முடியாது. பிகாஸ் வி கோ த்ரூ அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இன் லைஃப் அண்ட் சம்டைம்ஸ் certain things can pull us down. But it's about how we handle the situation and bounce back as quick as possible அப்படிங்கிறது தான். பட் எனக்கு வந்து முன்னாடி வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஈட்டிங்கிறது யூஸ் டு பி ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது. ஆமா, ஸ்ட்ரெஸ் கொஞ்சம் மூடியா இருக்கும் போது ஏதாவது ஒன்று வாய்க்குள்ள போனா ஐ ஃபீல் பெட்டர், ஐ ஃபீல் மச் பெட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஐ டோன்ட் நோ ஃப்ரம் வேர் இட் கேம். பிகாஸ் ஆஸ் அ கிட் முன்னாடி இருக்கும் போது ஐ நெவர் யூஸ் டு டூ திஸ். ஐ நெவர் யூஸ் டு கெட் டெம்ப்டட் பை ஃபுட். எங்க அம்மா சொல்லிட்டே இருப்பா, ஒரு சமோசா காமிச்சா நான் சாப்பிட்டுருவேன், ஆனா நீ எப்படி இவ்வளவு கண்ட்ரோல்டா இருக்கேன்னு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லுவா. ஷி ஸ்டில் பிலீவ்ஸ் தட். பட் அட் டைம்ஸ் நடுவுல அப்படி there was a phase where என்ன கொடுத்தாலும் சாப்பிடுவேன். இந்த அமெரிக்கால ஒரு 3 months இருக்கும் போது லைக் every alternate day I used to have one big tub of ice cream. Wow. And I didn't put on weight, but I'm just saying it was very unhealthy because I was going through a lot. And அதனால வந்து ப்ராபப்லி அந்த சாப்பிட்டது கூட உடம்புல ஒட்டிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது. அண்ட் முக்காவாசி when I'm feeling bored, I think ஒண்ணுமே பண்றதுக்கு இல்ல, சரி பாட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம், கிட்டார் வாசிச்சு முடிச்சிட்டோம், ஒரு படம் பார்த்து முடிச்சிட்டோம், இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்லோவா நான் அப்படியே கிச்சனுக்குள்ள போயிட்டு boredom was one of the reasons also. எஸ் ஏதோ வாயில போட்டுண்டா ஓகே ஃபைன், ஏதோ ஒரு வேலை பண்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தோணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐ யூஸ் டு திங்க் 55 இருக்கும், இந்த ஒரு 50க்கு வந்துடலாம் அப்படின்னு யோசிப்பேன். இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் யூஸ் டு பி த ஸ்கேல் ஆன் த weighing machine, which now I perceive it differently. Because I think ஒரு 60 இருந்தா, நான் இப்ப இருக்கிற போது 60 இருந்தா கூட எனக்கு வெயிட் இருந்தா ஓகே, பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு லுக் டோன்ட் அண்ட் ஃபிட். ஒரு விஷயம் நம்மளால வந்து ஒரு வாட்டர் கேன் எடுத்து நம்மளால வீட்டுல போட முடியறதா, ஐ எம் ஃபிட். எவ்வளவு தடவை எங்க அம்மா வந்து தண்ணி எடுத்துன்னு வா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 10 தடவை எழுப்பினா கூட என்ன போய் முடியறதா, ஐ கால் மை செல்ஃப் ஃபிட். ஸோ in terms of fitness என்னோட வந்து the direction has changed. This is weighing scale 53ல இருந்து 50 வருது இது கிடையாது. But to keep yourself fit, active and energetic is what fitness is about ங்கிறது எனக்கு இப்போ I am realizing. And எவ்வளோ ஃபுட் சாப்பிடணும் and எவ்வளோ டக்கு டக்குன்னு சாப்பிட்டுருவேன். I think all of us we used to do this before. So டக்குன்னு என்ன ஒரு அந்த ரெலிஷ் பண்ணாம or எவ்வளோ சூ பண்ணாம, even if it's இப்ப சாதம் கூட குழஞ்சிருந்தா சாப்பிடுறது ஓகே, சப்பாத்தி கூட லைக் and உள்ள போயிடும். So when I started taking coaching under you, I was like, okay, I was thinking, okay, இவ்வளோ 22 or 21 times நம்ம சூ பண்ணணும், எவ்வளவு தடவை நீ சூ பண்ண அப்படின்னு நீங்க கேட்பேன். So I was like, okay, நீங்க கண்டிப்பா நான் ஸ்ரீவித்யா கிட்ட சொல்லி ஆனும், so I should chew my food this many times அப்படின்னு இருக்கும். So there was a lot of challenges, but I think as I told you already, it's a process. So I'm just trying myself the best to keep இதெல்லாம் okay in order வெச்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். Yes. Oh, fantastic. So yeah, definitely challenges are going to be around, but like you said, the mindset with which we tackle it, right? So and the stress இல்லன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ, right? But the way you look at stress is different now. I remember நிறைய இப்போ ஏதாவது ஒன்று ப்ராக்டிஸ் போதோ இல்ல ஏதாவது ஒரு ஆர்குமெண்ட் வித் சம் பீப்புள் ஆர் அந்த மாதிரி டைம்ஸ்ல வந்து you used to really beat yourself up and head to food. Yes. There were times when I used to be like really harsh on myself as well. So அப்ப எப்படி என்ன கூல் டவுன் பண்ணிக்கிறதுக்குன்னு தெரியும்போது I'll just have food. And I used to feel very என்ன சொல்றது, ஐயோ இதெல்லாம் வெளில சொல்லிடக்கூடாது அப்படின்லாம் இருக்கும். But now I know all of us have gone through
these many faces, and it's okay to chat about it. It's okay to share your things, because nobody in this world in the perfect I don't believe in that, because it's just you are beautiful in your own way. So you just have to anganga, if you would like to if you want to change something, just work towards it happily, slowly, in your own pace. It's not a rat race. இவா குறைச்சிட்டா நான் இப்ப குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது. பட் இதெல்லாம் ஒரு இருந்திருக்கு. பட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் taken me so long, and proper guidance, like either என்னோட நான் ட்ரெயின் பண்ற நான் fitness and gym pora edama irukattum from you. I just needed the right guidance to start my journey. So I'm so thankful to all of you. Oh, you're most welcome. My pleasure, Malu. So, and the scale patti nee sonnalla, that is huge. The relationship that you have with the scale. I remember எனக்கு ஒரு 3 கிலோ குறைக்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து அந்த what does that number do to you, like 52 or 50 whatever it is, what does it mean to you? No, நல்லா இருக்கும் பாக்கிறதுக்கு அப்படின்னு தான் ஆரம்பிச்சேன் முதல்ல. I still remember you asked me, why do you want to fit into this these in the mari clothes, why do you think you want to fit into this? Then I didn't have any answers. Then I was thinking, amma edhukku appadi sonnom அப்படினு எனக்கு தோணித்து. But then yeah. And very quickly, I remember, within I think 1 or 2 months into the program, you said, actually, you know what, my energy levels are great. My stress eating has come down. I'm thinking more before reaching out to eat anything. Actually, the number doesn't mean anything, right? I mean, it took a while for the scale to shift, but we saw measurement changes happening. So அப்ப வந்து actually the number doesn't matter. I'm actually looking slimmer in front of the mirror. So, right? So that was everything, like you say, is a progression, and it is a journey, and you know the learnings that we take along with us and keep improving. அதுதான் அந்த mindset I have to really appreciate in you, Malu. The proactive mindset. எதுவும் ஒரு failure நினைச்சு உடஞ்சி விழாம அதுலேருந்து லேர்னிங்ஸ் எடுத்துட்டு ஒரு இன்சைட்ஸ் எடுத்துட்டு எப்படி வந்து நவ் யூ கேன் அப்ளை அஹெட்ன்றது தான் உன்னோட கம்ப்ளீட் தீம் ஆஃப் யுவர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். தட்ஸ் வாட் ஐ வுட் சே. Never once did you say, oh my god, you know, there is a setback or anything like that. What can I learn from here and how can I move on? Brilliant. Okay, so we discussed portions, nutrition awareness. Another thing was, again, you are not aware of your hunger cues, right? எப்ப பசி எடுக்கிறதுன்னு தெரியல. அதுவும் ஒரு ஒன் ஆஃப் யுவர் சேலஞ்சஸ். பாத்தாக்கா சாப்பிடணும்ன்ற ஒரு ஃபீலிங், ரைட்? கிச்சன் உள்ள பாஸ் பண்ணினா ஐ ரிமெம்பர் அந்த பிஸ்கெட்ஸ் யூ யூஸ் டு ஹேவ். Exactly. பசிச்சிருக்காது. But just by looking at the food, like especially biscuits, நீங்க சொன்ன மாதிரி biscuit is something that I really like. I still like having biscuits. But then at a stage ஒரு 1 packet மேரி பிஸ்கெட் முடிக்கிற டைம்ல இருந்து இப்போ வந்து ஒரு half a biscuit சாப்பிடணும்னு தோணுனா கூட ஒரு half a biscuit உடைச்சு சாப்பிட்டு there is one satisfaction that I've had. Okay, this much is enough. Now you come out of the kitchen, go do your work. அந்த மாதிரி. Yeah, so we never avoided any food. We never took off any food from your nutrition, you know, your plan. But basically understanding or being more mindful at that point when you reach out to understand இது வேணுமா எனக்கு இப்போ எதுக்கு நம்ம பண்றோம், right? We dug into a lot of your triggers also. Correct. And I think you also helped me with இப்ப அந்த மாதிரி food trigger ஆகுதுன்னா why do you think we should stock that food? Or அந்த மாதிரி if you think that இப்போ பிஸ்கெட் வந்து ஒரு இதுவா இருக்கு and it's not in a biscuit or any other namkeen or ஓமப்பொடி or ஆலு புஜியா or something like that, அது வந்து it's not going to do any good to us. Like ஒரு craving இருக்கும், உனக்கு சாப்பிடணும் போல இருக்குமே தவிர you should not like ஒரு டப்பா வச்சு சாப்பிடக்கூடாதுங்கிற போது why do you purchase it? You know, when you think that's your weak point, it's good that you don't buy it at all. Or probably அதுக்கு பதிலா ஒரு healthy snack வச்சு ஒரு nuts or something dry fruits மாதிரி வச்சிருந்தா it's better, so that நம்ம கதவு தந்தோனே that will be there and you can reach out to there and have it. So that is something that I learned from the program. Because கண்டிப்பா ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம ஏன் இப்ப நொறுக்கு தீனிலாம் சாப்பிடுறோம், வீட்டுல வாங்கி வைக்கிறதுனால தான் சாப்பிடுறோம். இல்லைன்னா அதர்வைஸ் அந்த நிமிஷம் சாப்பிடணும்னு தோணும் போது we don't go immediately to the shop and purchase at all. At least at my place we don't do. So அதெல்லாம் கம்மி பண்ணிட்டே வரும்போது ஐ ரியலைஸ்ட் ஓகே இதெல்லாம் ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு சாப்பிடணும்னு அப்படிலாம் இல்லை, அவ்வளோ இருக்கிறதுனால சாப்பிடுறோம். ஸோ லெட்ஸ் கட் டவுன் ஆன் தட். அண்ட் ஆல்சோ ப்ரிப்பேரிங் மை மீல் வாஸ் another thing where I started doing, like actually after the program நான் இந்த breakfast ஜார்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். So the overnight oats, right? Overnight oats. Yes, exactly. So oats போட்டுட்டு அதுல கொஞ்சோண்டு பீனட் பட்டர் போட்டுட்டு for flavor or honey போட்டுட்டு milk போட்டுட்டு கொஞ்சம் மத்த seeds, pumpkin seeds, chia seeds அதெல்லாம் போட்டுட்டு nuts போட்டுட்டு then I soak it like entire night fridgeல இருக்கும். Then probably if it's very thick in consistency, the next day I just add some more milk and have. So I really like the taste also and it's something very healthy.
சோ இதெல்லாம் வந்து நிறைய கத்துனேன். So brilliant time saver tips, right? Yes, Especially for yes. someone like you who's extremely busy and don't know what is going to come during the day, right? Many unplanned things may pop up. So this was kind of like a time saver where you could prepare ahead of time. So meal Yes, planning and the prepping skills also something you learned, right? yes, Another thing I remember, Malu, your mom makes amazing therapy pal, right? Therapy yes. pal, அது I remember. ஹே எங்க அம்மா பண்ணிருக்கா ஸ்ரீவித்யா கேன் ஐ ஹேவ் அப்படின்னா ஐ செட் brilliant time to actually test those strategies, you Yes. know. Absolutely you can have the, you know, you can try out certain tools that we actually worked on and Yeah. you actually Yes. அது ரொம்ப உனக்கு ஒரு நல்ல ஃபீலிங்கா இருந்தது, வா நான் சாப்பிடலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி. Correct. நைஸ் Correct. நைஸ். ஸோ வேற என்னையா சொல்லு எனக்கு. பிரேக் த்ரூ மொமெண்ட்ஸ்னாக்கா வாட் வில் யூ கால் இட்? What would those moments? எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து there are a lot of things that I learned, but certain things that இப்ப கூட எனக்கு வந்து மைண்ட்ல வந்து ரொம்ப அப்படியே ஒரு கலர்ஃபுல்லா இந்த சென்ஸ் லைக் ரொம்ப அப்படியே இந்த ட்ரெயினிங் பத்தி நம்ம யோசிச்சா ஃபர்ஸ்ட் வர இது வந்து I started including a lot of colors in my food. Oh yeah. Yes, I still remember telling you that ஸ்ரீவித்யா நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து பிரிஞ்சால் பண்ணியிருந்தா, இது வந்து கீரை பண்ணியிருந்தா, சாம்பார் இருந்து அதுல வெங்காயம் இருந்தது, எல்லாம் இருந்தது, பட் ரெட் கலர்ல இருவே இல்லை. ஸோ தக்காளி எல்லாத்தையும் எடுத்து தக்காளியை நான் போட்டுட்டேன் அப்படின்னு I still remember telling you அந்த that. ரெயின்போவை விடவே இல்ல மாது நீ. அந்த ரெயின்போல ஒயிட் ஓகே இன்னைக்கு பொட்டேட்டோ அப்படின்வ, இல்லனா மஷ்ரூம் அப்படின்வ. ஸோ Yes. okay, fantastic to hear that you have not left that practice, it's still continuing Yes, on. I still do that. And எங்க அம்மா கிட்ட கேட்பேன், அம்மா இந்த கலர்ஸ்லாம் இருக்குமா, இந்த கலர் ஏமா இல்ல அப்படின்னு கேட்பேன். உனக்கு முடியலடி அந்த ஒன்று, எனக்கு உனக்கு சமைச்சு போடுறதுக்கு முடியலமா, இல்லம்மா அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் ஐ எம் குவைட் டிபெண்டன்ட் ஆன் ஹர். பிகாஸ் ஓரளவு மீல் நான் பிளான் பண்ணி இது பண்ணுவேன். பட் ஷீ இஸ் அமேசிங். அம்மா இஸ் அமேசிங். என்ன பண்ணாலும் அமேசிங்கா இருக்கும். ஸோ லஞ்ச்லாம் வந்து ஐ கான்ட் திங்க் ஆஃப் அம்மா சாப்பாடு சாப்பிடாம இருக்க முடியாது. பட் டில் நவ் ஷீ சேஸ் லைக் இந்த சுண்டல் வாங்கி ஃப்ரீசர்ல வந்து ஊற போட்டு வச்சுடுறா அத. சோ எப்ப வேணுமோ ஃப்ரீசர்ல தள்ளிட்டா தென் கெட்டு போகாதுங்கிறதுனால ஃப்ரீசர்ல தள்ளிட்டு அப்பப்ப she will take small portions of it and she makes sundal for me even now. So that's some illa sundal never used to be a daily thing in my life before because protein இவ்ளோ வேணும். because என்னோட வெயிட்டுக்கு அதே டபுள் டைம்ஸ் ஆஃப் கிராம்ஸ்ல வந்து நான் சாப்பிடணும். அதாவது பவுண்ட் என்னோட வெயிட் எவ்வளவு இருக்கோ பவுண்ட்ஸ்ல அந்த ஈக்குவல் குவான்டிட்டி ஆஃப் கிராம்ஸ் should be there, protein intake should be there அப்படின்னு you told me. So அப்பல இருந்து ஓரளவு ஒரு 112 110 மேட்ச் பண்ண முடியல கூட I'm trying to keep myself like near 190 because முன்னாடி it never used to be like that. And protein intake இருக்கிறதுனாலயோ என்னவோ தெரியல, my cravings like to sweets or any other junk like junk has come down. அது ஒண்ணு. And then I remember slow அதான் இவ்வளோ தடவை சூ பண்ணி சாப்பிடணுங்கிறது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. there's one more thing, cheat meal அப்படின்னு நான் ஒண்ணு சொன்னேன். You said, why do you say it is cheat meal அப்படின்னு நீங்க கேட்டல. I was like இல்ல இவ்வளவு நாள் வாரம் முழுக்க நான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு சமத்து பொண்ணா இருந்திருக்கேன். சோ ஒரு நாளாவது வந்து அப்படியே நான் பீட்சா வந்து சாப்பிடணும். நீ அதெல்லாம் cheat mealனு சொல்லாத, which means you're feeling guilty for what you're doing இல்லையா? So it shouldn't be the case. If you're loving, நீ புடிச்சு ஒண்ணு பண்றேன்னா why should you feel guilty அப்படிங்கிறது that was a eye opener for me. எனக்கு அது ரொம்ப so soul food அப்படிங்கிறது வந்து உனக்கு காயின் பண்ணோம் அந்த வேர்ட் இல்ல? எஸ் சோல் ஃபுட் அப்படின்னு சொன்னா ஆமா நான் சாப்பிடலாம். நீ எனக்கு என்ன சாப்பிட்டேன், நான் சோல் ஃபுட் சாப்பிட்டேன் ஸ்ரீவித்யா அப்படின்றது. ஸோ எஸ் இதெல்லாம் வந்து தீஸ் ஆர் லைக் my favorite things that I learned. Nice. And protein add பண்ணதுனால what other benefits did you see in terms of your strength improvements, meal satisfaction, craving இல்ல எனக்கு I thought எனக்கு probably கொஞ்சம் muscle strength வர ஆரம்பிச்சதுன்னு I felt. Definition I saw, right? Definition தெரிஞ்சது கொஞ்சம் muscle definition. Yes, கொஞ்சம் flabby-ஆ இருக்கிற இதெல்லாம் பாடி பார்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் டைட்டன் அப் ஆற மாதிரி இருந்தது. I probably எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியல, but I really saw this difference in my body because I've been working out for a very long time, Srividya. Like கன்சிஸ்டன்ட்டா இருந்திருக்கேன், கன்சிஸ்டன்சி இல்லாமையும் இருந்திருக்கு. But as I already told you that nutrition has never been my area where I've like
spend some time or கொஞ்சமாவது கத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது இருந்ததே கிடையாது. ம் So when I started taking protein, காத்தால வந்து 1 scoop of plant protein powder, evening அதே 1 scoop of plant protein powder, எனக்கு 30 grams வந்துரும். அது தவிர பருப்பு, lentils, சுண்டல் எல்லாம் சேர்க்கும் போது ஓரளவு I was able to இது and I saw a difference in my body, which I was very 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 happy. So அதுக்கப்புறம் தான் வந்து weighing scale வந்து எனக்கு numbers didn't matter at all. I should be fit, தோள and skin ஆடக்கூடாது. So yeah, I really saw changes. Great. And so இப்போ வந்து நம்ம பண்ணின practicesலாம் are they habits? They are part of your lifestyle now, would you say? Yes. Appa, I still go out of track at times, but I tell myself that you have done this, and in the practice நீ பண்ணிட்டு இருந்தபோது I still remember how good I felt about myself, how wonderful I felt about talking to people. எல்லாமே the energy levels இருக்கட்டும், I don't know இது வந்து I can't explain how I felt this way, but எல்லாமே ஒரு காமா ஹேண்டில் பண்றது, ஒரு சடன் ஒரு ஹேஸ்டியா ஒரு டெசிஷன் எடுக்காம ஒன்னு டக்குன்னு ஒன்னு ரியாக்ட் பண்ணாம ஓகே திங்ஸ் ஆர் லைக் திஸ், கொஞ்சம் ஸ்லோவா பண்ணிட்டு என்னன்னு விஷயம் பார்க்கலாம் அப்படிங்கறதுலாம் இருக்கு. பட் கொஞ்சம் I go out of practice, but I tell myself that do you remember how wonderful you felt those 3 months, so try and bring it back to your life. Very nice. So that was I kind of try and do that. So the feeling actually pulled you back on track. That is amazing, Malu. Yes. And the thought that actually, I when I was doing these practices super consistently, I felt a certain way, and yes, I can actually get back to that or confidence, right? And Yes. let's talk about the interactions, Malu. I remember one thing was unoda concerts bodu vandu you used to feel super nervous, you've told me, right? Yes. And ஏதாவது ஒன்னு கொஞ்சம் ஏதாவது some issues அந்த மாதிரினா கூட ரொம்ப you would take it upon yourself, right? How did that change? And let's talk about your mindset and mental transformation during this program. I don't know. I cannot tell you a particular formula or இது பண்ணதுனால இது மாறித்து அப்படிங்கிறது எனக்கு சொல்ல தெரியல. பிகாஸ் எனக்கு one of my very ஏதோ ஒரு ஃப்ரெண்ட் எப்பயோ வந்து சொன்னா, பிகாஸ் he studied, he read a book where நம்ம சாப்பிடுற இன்டேக் வந்து that can also it will reflect on the mood அப்படிங்கிறது வந்து நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். I don't know about it. நான் வந்து since he reads a lot of books, நான் அதனால சொல்றேன், I'm quoting this here. So அதனால வந்து எனக்கு probably I didn't have, ஏதோ கொஞ்சம் ஒரு மைண்ட்ஃபுல்லா இல்லாம ஏதோ சாப்பிட்டு இருந்தேன், not taking attention, not giving it enough attention to us. Sometimes நம்மளுக்கு வந்து சுத்தி இருக்கிற வாழ்க்கை நம்ம அவ்வளவு attention கொடுப்போம், sometimes we don't give that to ourselves, isn't it? So I think giving attention, like attention and or focus or give or self love, I think all of us deserve, because the love starts from within you. Only when you love yourself you'll be able to give that to others. அது நல்லாவே எவிடென்ட்டா இருக்கு மாலு, that you love yourself so much because there is so much love that you give to everybody around you. Thank you. So on the mindfulness and from taking this program where you're actually paying attention to your challenges, going inward, right? We never focused on just fixing the outside thing, but actually traveling inward and reflecting on so many of your emotions and why certain behaviors were happening. If you need to change the behavior, you need to look at yourself inward and see what is the root cause of it, right? So exactly, and I felt very comfortable talking to you because friends kita pesuvo and everything, but I have not spoken to you. We have never been that close before. So அதனால வந்து I felt very ஒரு என்ன சொல்றது, it was very therapeutic னு சொல்லலாம் at times for me. I used to share things and இதுதான் நம்ம ஜெனரலா ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா தான் பேசுவோம். And you've never given me the feeling of a trainer or a coach, நீ இதுதான் பண்ணணும் அதுதான் பண்ணணும் அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது. Even when I failed, you used to like pat my back, it's okay Malu, it's okay, அப்படின்னு used to tell me. So that was like something that I needed. பிகாஸ் நான் எப்பயுமே ஒரு சங்கதி வரல, இல்ல ஏதாவது ஒரு தப்பா ஒரு நோட் புடிச்சிட்டேன் கச்சேரியில, or even when I practice, like practice பண்ணும்போது you can tend to go wrong, இல்லையா? Like you're allowed to go wrong. At least கச்சேரியில வந்து ஸ்டேஜ்ல இருக்கும், so many people are watching you, you don't have that you better sing, like okay perfectா இருந்தா பெட்டரா இருக்கும், but yeah, we are all humans. But practice பண்ணும்போது கூட I used to think ஐயோ தப்பு வராம practice பண்ணோம் அப்படின்லாம் இருக்கும். So I used to be very என்ன சொல்றது,
perfect. But then I slowly started realizing it is okay. It is, we are all humans. We make mistakes and it is okay. அப்படின்னா சொல்லி then I used to discuss things with you. So அந்த விதத்துல எனக்கு mentally I started, okay, இதெல்லாம் கொஞ்சம் இப்படி இருக்கு. I feel this way. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் slowly I started connecting the dots and it helped me. So it started from like nutrition ஒரு கோர்ஸ்னு ஆரம்பிச்சு, but I had a lot of changes in my personal life as well. So the outcomes were a result of everything else, the travel that you did inwards and, working on your eating habits and behaviors. But I really appreciate Malu. Namma ipdi we clicked right from the first call. It didn't feel like a romba formala and the madrila illa. I mean, both of us are not like that. We are very, friendly that way. So Annala, it really worked. Thank you. Um, so let's talk about your 5-minute habit. Remember? You were அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லு. எஸ், எனக்கு வந்து 5 மினிட் எனக்கு ரீடிங் புக்ஸ்ங்கிறது வந்து எனக்கு வரவே வராது. ஐ ஹவ் நெவர் டெவலப்ட் தட் ஹேபிட் அட் ஆல். ஆனா ஒரு தடவையும் when I go to some store ஒரு ஏர்போர்ட்ல இருக்கும்போது இந்த ஹிகின் பாதம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஓகே ஏதாவது ஒரு புக், அதாவது அந்த சினாப்சிஸ் எல்லாம் பின்னாடிலாம் படிச்சு ஓகே இந்த புக்கு கண்டிப்பா நம்ம படிக்கிறோம், எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லிட்டுலாம் ஆத்துக்கலாம் நான் வாங்கிட்டு வருவேன். பட் ஒரு சாப்டர் படிப்பேன், 2 சாப்டர் படிப்பேன், தென் I'll give up. Then I realized, okay, that's because, okay, இன்னைக்கு ஒரு சாப்டர் நீ படிச்சே ஆனும் அப்படிங்கறதுனால you're probably putting a whole chunk, ஒரு பெரிய weight that you have not done before at all. அது உன்னோட தலையில இவ்வளவு பெரிய லோடா வச்சேன்னா it will be a little, என்ன சொல்றது, difficult to handle. So probably ஒரு 5-minute habit-ஆ introduce பண்ணினா it is easy. 5 minutes தானே படிக்கலாமே அப்படின்னு தான் நான் ஆரம்பிச்சேன். So அந்த 5 minutes habitல வந்து first I think I started reading Rhonda Byrne. Yes. You can heal yourself, right? ஆமா yes. அதனால நல்ல சூப்பர் புக் வேற இந்த நம்மளோட அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு ஏத்த புக் டு டிராவல். ரைட் கிரேட். சோ அந்த அது வந்து இப்ப இன்னும் ஹேபிட்டா இருக்கா கொஞ்சமாவது அட்லீஸ்ட் அப்பப்போ? not really yeah, but I will கொஞ்சம் திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்றேன். Yes, but you know how to do it. We also figured out how to actually cultivate that as a habit, so yes. So okay, quickly, if you were to say the results from the program, what did you achieve? What else will you say? Start off with நான் 53 ல இருந்து almost 50 வந்தேனா. 50 kg Taj Mahal ஆயிட்ட. இப்போ நான் 49 வந்துட்டேன். Even better. Yeah, but now I think okay 52 வந்தா better because a lot of people say you're ரொம்ப ஒல்லியா போயிட்ட அப்படின்லாம் சொல்றேன். So இப்போ வந்து I feel weight எனக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது. எவ்வளோ இருந்தா even if I'm 60 I think I will not care because as long as I'm fit, like என்ன பண்ண முடியுமோ, நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அது பண்ண முடிஞ்சா I'm like okay now. And then like inch wise I wanted to reduce, like because எனக்கு அங்கங்க have like the fats all deposited, so அங்கங்க கம்மி பண்ணா நல்லா இருக்கும். And I think எவ்வளோ சென்டிமீட்டர்ஸ் கம்மி பண்ண I don't remember. I don't have it here, but yeah, I mean it's okay. Yeah, 19 centimeters. 19 centimeters. Because I used to send pictures like நம்ம review picture மாதிரி comparison picture எடுப்போம் இல்லையா. So I think on the 3rd month there was a significant difference. Yes. And then அதான் நான் சொல்றேன், it has helped me in my personal life a lot of things because now I think நம்மளால இதெல்லாம் பண்ண முடியும், லைக் நம்ம இதெல்லாம் கத்துன்னு இருக்கோம், ஓரளவு என்னோட பிளேட்ல வந்து என்ன இருக்கு, நான் என்ன சாப்பிடணும், அதெல்லாம் வந்து இட் மைட் பி வெரி என்ன சொல்றது, அவ்வளோ சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃபரன்ஸா இல்லாம இருக்கலாம் when people hear it or something, but for me it's been a big deal for me. ஏன்னா வந்து என்னோட பிளேட்ல நான் என்ன சாப்பிடுறேன், இது இவ்வளோ இருக்கா, புரோட்டீன் இவ்வளோ, இதுல இருந்து இவ்வளோ புரோட்டீன் வருதா, கலர்ஃபுல்லா இருக்கா என்னோட பிளேட், இதுக்கு மேல சாப்பிட வேண்டாம் அப்படின்லாம் நான் நினைக்கும் போது ஒரு பால்கோவா அகைன் நம்ம மத்தியானம் மீன்ல சாப்பிட்டா போறோம், திருப்பியும் அந்த ஒரு உருண்டை அம்மா தருது, ராத்திரி நம்ம சாப்பிட வேண்டாம் பிகாஸ் ஃபார் த டேஸ்ட் நம்ம மத்தியானம் எடுத்துருந்தாச்சு அப்படின்லாம் நினைக்கும் போது because these are all healthy lifestyle changes இல்லையா. So அந்த மாதிரி lifestyle changes has happened in my life and I'm very happy about it. And never once did you feel like you were boxed into something or rigid rules? Never. Right? It was very incremental changes and very seamless
to the ஆமா. point that you're still continuing on with it. I think that is what is important when you're looking for a sustainable lifestyle. If you can carry on with this despite whatever weight Yeah. that you lost during the program, the time Mhm. after the program, I think it's easily close to 6 months since we completed. Yeah, I think மேல கம்ப்ளீட் ஜூன்ல கம்ப்ளீட் பண்ணேன். மேயோ ஜூன்ல June. Yeah, யா. yeah, 6 months. And எஸ், to see எஸ். that you're still continuing on, it speaks volumes about how much focus you had, how much commitment you had for the program, and the consistency with which you worked. And you kind தேங்க்ஸ். of internalized everything. That is more important, right? ஏதோ ஒரு ஏனோ தானோன்னு ஒரு டயட் ப்ரோக்ராம் இல்லை, இது ஒரு கிராஷ் டயட் கிடையாது, ரைட்? யூ நோ கரெக்ட். த எஸ். சயின்டிஃபிக் ரீசனிங் பிஹைண்ட் வை யூ டிட் certain things, right? எஸ், எஸ். அண்ட் நவ் வென் பீப்புள் ஆஸ்க் மீ, என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில பேர் வந்து என்னன்னா ஒர்க் அவுட் வீடியோஸ், அந்த புரோட்டீன், அந்த இதெல்லாம் போட்டோஸ்லாம் போடும்போது தே மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம் அப் டு மீ அண்ட் ஆஸ்க், என்ன மாதிரி பண்றது, இந்த பன்னீர் வச்சு என்ன பண்ணலாம், எப்படிலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஐ எம் ஏபிள் டு கான்ட்ரிபியூட் ஏதோ ஒரு குட்டி விதத்துல. இது பண்ணு, சும்மா எண்ணெயை போடு, ஒண்ணுமே மசாலாலாம் நீ போடும், எண்ணெயை போடு, லேசா எண்ணெய், ஒரு கோகனட் ஆயில போடு, அதுக்கப்புறம் வந்து அனியன்ஸ், டொமேட்டோஸ், என்ன வெஜ்ஜிஸ் வேணுமோ போட்டுக்கோ, லேசா அப்புறம் பன்னீர் கடைசியா போட்டுக்கோ, லேசா உப்பு போடு, சாட்டே பண்ணி சாப்பிடு. இட் வில் பி லைக் வெரி, பிகாஸ் நான் ஒரு தடவை எடுத்துன்னு போயிருந்தேன் ஷூட்டுக்கு, அண்ட் ஷீ ரியலி லைக் இட், மை ஃப்ரெண்ட். அண்ட் இந்த மாதிரி அவ வந்து என்ன டின்னர் ஆப்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணலாம் சொல்லேன், கொஞ்சம் கார்ப்ஸ் இல்லாம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்லாம் சொல்லும்போது ஐ எம் ஏபிள் டு கான்ட்ரிபியூட். ஐ ஃபீல் ரியலி ஹாப்பி பிகாஸ் you should educate people, because when you learn something and when you're able to help somebody with the same thing, you feel really happy. So The sharing, because I right? saw that in me, the change வந்து கொஞ்சம் என்கிட்ட பார்த்ததுனால I'm able to share the same thing with others, and I really hope அவளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குங்கிறது நான் சொல்லுவேன். அவளுக்கு இது பண்ணுங்க, அதை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன். So I feel really happy. நைஸ் மாலு, இது கேட்கறதுக்கே எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா பிகாஸ் ஐ நோ மைத்து இஸ் அ ஷெஃப், பட் நீ வந்து Yes. ஜாயின் பண்ணும்போது வந்து எனக்கு சமைக்க தெரியாது, நான் வந்து அம்மா கிட்ட சொல்லுவேன், அம்மா ப்ரிப்பேர் பண்ணுவா அப்படின்வ. Look Yes. how far you have come. I mean, like you're telling recipes to your friends, and not you're ரொம்ப பெருசாலாம், not definitely not like அம்மா and மைத்து, but ஓரளவு. Yes. something. I mean, you can at least make a Yeah. few things for yourself, right? Yes, And definitely. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் சொன்னியா, வா வா இப்போ வா என்கிட்ட அப்படின்னியா? அந்த மாதிரிலாம் சொல்லல. பட் இவென்ச்சுவலி முன்னாடி வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் என்கிட்ட அது மாதிரி வந்தது கிடையாது. ஸோ நவ் தட் அவ வந்து என்கிட்ட வந்து கேட்கறானா, which means that they have seen some change in me. அது I think that speaks volume. So அந்த மாதிரிலாம் அதுல when they Nice, ask nice. me, No, I try and சும்மா help them. கலாட்டா பண்ணனா. Yeah, I understand. Yeah. So hey, so feedback about the app that we used as a tool. What did you think? First நான் கொஞ்சம் I think I didn't, நான் 1 week 2 weeks ஆச்சு for me to get into that habit of because you kept asking me, நான் ஆப் ஓபன் பண்ணி யூஸ் பண்ணியா, டெய்லி ஹேபிட் நீ பண்ணனா அதுல டிக் இருக்கும், நீ எஸ் போடணும், நோ போடணும் அப்படின்லாம் இருக்கும். ஸோ எனக்கு அந்த ஹேபிட் வரத்துக்கே வந்து இதுவா இருந்தது. பிகாஸ் ஜென்ரலி எனக்கு இந்த ஃபிட்னஸ் மீன் ஒர்க் அவுட் பண்ணா கூட ஐம் நாட் அ பர்சன் ஹூ வேர்ஸ் த வாட்ச் ஒரு ஃபிட்பிட் கட்டினா எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் இது பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது நான் கவுண்ட் பண்ற ஆள் கிடையாது. as long as I'm feeling good, வேர்த்து கொட்டிருக்கா, எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கா, அவ்வளவுதான், என்னோட ஒர்க் அவுட் இஸ் டன், அந்த மாதிரி ஆள். ஸோ இட் டுக் சம் டைம் ஃபார் மீ டு கெட் அடாப்டட் டு யூசிங் தி ஆப். பட் தென் நான் உள்ளுக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் இட் வாஸ் வெரி வெரி ஈஸி. நேவிகேட் பண்றதுக்குலாம் ரொம்ப ஈஸியா. இட் வாஸ் நாட் லைக் சம்திங் இது புரிய மாட்டேங்கிறது, அது புரிய மாட்டேங்கிறதுன்னு எதுவுமே கிடையாது. இட் வாஸ் வெரி 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 ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி. அண்ட் தேர் யூஸ் டு பி லெசன்ஸ். ஒரு வாரம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு வந்து ஸ்மார்ட் கார்ப்ஸ், ஒரு இன்னைக்கு வந்து ஹெல்தி ஃபேட், நம்ம இன்னைக்கு வந்து ப்ரோட்டீன், இந்த வாரம் ப்ரோட்டீன் பத்தி கத்துக்கணும், ஆர் நோ அபவுட் யுவர் வெஜ்ஜீஸ், வேர் the vegetables எங்கெல்லாம் வருது, go ask your shopkeeper, எங்க நீங்க groceries வாங்குறியோ, go and ask, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது I started reading about it. So என்னோட 5-minute habit actually வந்து எனக்கு அது படிக்கிறதுக்கு ஒரு இதுவா இருந்தது. பிகாஸ் ஓகே 5 minutes நீங்க படிக்கணும், டெடிகேட்டடா படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இருந்தது. So I found the app very 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 helpful, and measurements அதுல வந்து நோட் பண்ணிட்டு ஓகே கம்பேரிசனுக்கு அது இதுவா இருந்தது. So I really liked the app. It was very easy. Great. Very very easy. So அது படிச்சதுனால இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டும் வந்தது உனக்கு, right? Because you knew Definitely. why you were doing certain things, it created that Yes. interest in you more in that journey, right? Yes. So Malu, இப்போ வந்து for example, if you were to go back in time to April and meet that Malu who was kind of going through all those challenges, right? What would you tell her now? I don't know.
don't know if I have to go back to that period and say, I mean, now with all the knowledge that you carry right now, if you were to meet yeah. that Malu, what would you tell yourself? Uh, I don't know. I seriously don't know. I'm sorry. I don't know. எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல Sorry, because sorry. Okay, I think I put you on the spot there. இல்ல இல்ல it is okay. It's okay. It's completely fine. எனக்கு actually I don't know what I'll go and say because எனக்கு தெரியல. Probably I'll just wear one invisible blanket and tell say இங்க பாரு நீ இதெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னு நினைச்சல பாரு நீ எங்க இருக்க. That's what I think I'll do. Very nice. எனக்கு ஐ டோன்ட் திங்க் ஐல் கோ லைக் அப்படியே என்கவுண்டர் பண்ணி இதை அப்படி சொல்வேன்னு தெரியல ஐ ஜஸ்ட் சைலண்டா ஐ மீன் சி ஓகே ஃபைன் யூஆர் லைக் திஸ் நவ் யூஆர் லைக் திஸ் ஓகே ஐம் ஹாப்பி நவ் அந்த மாதிரி இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் Good, good. So that's again self love, right? You actually took the decision to care about yourself and to love yourself to get to where you எஸ் are right now. So great, Malu. So thank you so much for sharing your valuable time and insights with us. ரொம்ப நல்லா இருந்தது பேசுறதுக்கு இத்தனை நாளுக்கு அப்புறம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸ்ரீவித்யா அகேன் இட் வாஸ் நாட் ஒரு எஃபி லைவ் மாதிரியே எனக்கு தெரியல இட் வாஸ் ஜஸ்ட் லைக் அன் அதர் கிளாஸ் தட் ஆமா. அண்ட் ஒரு சாட் செஷன் மாதிரி தான் இருந்தது ஐ எம் so ஹாப்பி அண்ட் ஐம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி இவ்வளோ நேரம் இவ்வளோ நாள் புஷ் ஆயிடுது It's okay. Absolutely okay. Given your busy schedule, I'm even happy you made this happen now. So thank you. அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங் அ வண்டர்ஃபுல் கோச் அண்ட் சென்டிங் சோ மச் ஆஃப் லவ் எனக்கு எப்பயுமே வந்து யூ கிவன் மீ ஒன்லி லவ் ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் எவ்ரி திங் தட் யூ டன் டு மீ அண்ட் சென்டிங் லாட்ஸ் ஆஃப் லவ் டு யூ Thank you, thank you. So one last thing. So for people who are considering to join my program but are still doubtful, what would you tell them about this program or about me if you were to tell them? What would you? See, I already told people that people who are watching, all the viewers, now, as I already told you, I've loved being fit, like or a fitnessல இருக்கணும் அப்படிங்கிறது it's always been there in my head. But ஆனா நான் சொன்ன மாதிரி nutrition is something that I've never cared about or இது பத்தி கத்துக்கணும் or இது என்ன இருக்குங்கிறது தெரியாத ஒரு இதுல வந்து I joined Srividya because I was like zero ஒரு negative or like I didn't know anything about nutrition. அப்படின்னு இருக்கும்போது இஃப் ஐ எம் ஏபிள் டு சே சம்திங் அபவுட் வாட் ஐம் டேக்கிங் ஆர் வென் பீப்புள் ஆர் ஆஸ்கிங் அபவுட் ஃபுட் ஆர் ஃபிட்னஸ் அப்படின்னு கேட்கும் போது திஸ் ப்ரோக்ராம் ஹஸ் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப்ட் மீ என்ன சொல்றது to learn about nutrition, to learn about lifestyle, to learn about behavioral changes, everything. And I think all of us need this because definitely நம்மளுக்கு இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துல நிறைய என்ன சொல்றது ஸ்லீப்பிங் அட் 2 o'clock 3 o'clock in the night waking up really late இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாடிக்கு ஆக்சுவலி ஒத்துக்காத ஒரு விஷயம் பட் ஆனா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ நான் டியூரிங் த டைம் ஆஃப் லாக்டவுன் I used to sleep at 9:30 10 wake up at 4:30 5 and இதெல்லாம் வந்து இந்த food mentally I was able to do all these things and definitely you have helped me Srividya so that's like a big thing and நான் சொன்ன மாதிரி you're like my teacher அதனால வந்து I would recommend anybody because I have done it who didn't know anything about nutrition who was not interested about nutrition and who used to think just going to the gym and working out எல்லாமே சரியாயிடும் அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்த ஒரு ஆள் if I am able to be in your session and share some few insights to people who are watching this I think anybody can do this and probably you'll get more results like because we all deserve to be really happy in this world and we all deserve that so Absolutely. you True can words. join this program and Srividya is an amazing coach guys Thank you Malu, thank you so much, really appreciate it. Thank you. Any parting words for the audience who are watching us, the fans who are watching you? Happy New Year to all of you. Stay really happy. Once again, sending lots of love. Thank you so much Malu, lots of love to you. And you. Thank happy you. New Year to all of you. This is Srividya Gauri signing off, reminding you to eat well, move daily, stay happy and keep it really simple. Bye bye. Bye.